ഹലോ, ഞാൻ റിജ്ജൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ സേസ് ഇറ്റ് മാനുവൽ 2025 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CSCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 1 ജനറൽ ജോഗ്രഫിയിൽ ജനറൽ ജോഗ്രഫിയിലെ ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. അതിൽ സെക്കൻഡറി വിൻസ് വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പ്രൈമറി വിൻസ്, സെക്കൻഡറി വിൻസ്, പിന്നെ ഫിഗർ 1.29 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫിഗർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തതാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മൺസൂൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡറി വിൻസും പ്രൈമറി വിൻസും ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് മൺസൂൺസ് നോക്കാം. മൺസൂൺസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻസിൽ മൺസൂൺസ്. The monsoons are seasonal winds that blow briefly over India, Sri Lanka, China, and northwest Australia in summer, chiefly due to the high temperature over the Earth's surface near the equator, the air pressure being low. Moist rain-bearing winds blow in from the sea towards the land. The monsoons are seasonal winds that blow briefly over India, Sri Lanka, China, and northwest Australia in summer, briefly due to the high temperature over the Earth's surface near the equator, the air pressure being low. Moist rain-bearing winds blow in from the sea towards the land. A monsoon climate is marked by summer rains and winter droughts. Monsoon blows from the southwest, generally from April to October. A monsoon climate is marked by summer rains and winter droughts. Monsoon blows from the southwest, generally from April to October, and from the opposite direction, the northeast, from October to April. The southwest or summer monsoon is usually accompanied by heavy rain in areas of India and the East Indies, constituting the dominant climate of the area. The appearance of this wind pattern over geological time has been linked through sedimentary evidence to the uplift of the Himalayas and the Tibetan Plateau. Qingsang Gaohuan, as the Indian subcontinent began to collide with the Asian crustal plate about 20 million years ago. The northern landmasses was high enough by about 6 million years ago to cause air rising from the southern landmasses to be replaced by the monsoon, establishing this wind pattern. Monsoons in a weaker form also occur in other parts of the world. Daily temperature contrasts between land and water produce small diurnal monsoon, called land and sea breezes. These are shallow winds and cover only few kilometers before they subside in the coastal regions itself. Diurnal winds, similar to land and sea breezes, occur in the
mountainous regions. During the day, the valley floor is cooler than the slope of the mountain, and winds starts blowing from valley floor to the top of the mountain. It is called valley breeze. During night, the valley floor becomes hotter and the pattern is reversed. It is known as the mountain breeze. ഈ ഫിഗറാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. മൺസൂൺസിൽ ഫിഗർ 1.30 ജനറലൈസ്ഡ് ഗ്ലോബൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് സർഫേസ് വിൻഡ് ഇൻ ജനുവരി. ഫിഗർ 1.30 ജനറലൈസ്ഡ് ഗ്ലോബൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് സർഫേസ് വിൻഡ് ഇൻ ജനുവരി. ഫിഗർ 1.30 ജനറലൈസ്ഡ് ഗ്ലോബൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് സർഫേസ് വിൻഡ് ഇൻ ജനുവരി. പോളാർ ഈസ്റ്റ് ലൈസ്, വെസ്റ്റർലൈസ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ്സ്, ഡോൾഡ്രംസ്, എന്നി മൺസൂൺ, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ്സ്, റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ്. ഫിഗർ 1.30 ജനറലൈസ്ഡ് ഗ്ലോബൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് സർഫേസ് വിൻഡ് ഇൻ ജനുവരി. പോളാർ ഈസ്റ്റ് ലൈസ്, വെസ്റ്റർലൈസ്, എന്നി മൺസൂൺ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ്സ്, ഡോൾഡ്രംസ്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ്സ്, റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ്. ഫിഗർ 1.30 ജനറലൈസ്ഡ് ഗ്ലോബൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് സർഫേസ് വിൻഡ് ഇൻ ജനുവരി. ഇനി ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. Figure 1.31 generalized global pattern of surface wind in July. Figure 1.31 generalized global pattern of surface wind in July. Polar east lies, westerlies, SW monsoon, northeast trades, SC monsoon, doldrums, southeast trades, roaring 40s, polar east lies, westerlies, northeast trades, SW monsoon, SC monsoon, northeast trades, SW monsoon, SC monsoon, doldrums, southeast trades, roaring 40s. Figure 1.31 generalized global pattern of surface wind in July. Polar east lies, westerlies, northeast trades, SW monsoon, SC monsoon, doldrums, southeast trades, roaring 40s. Figure 1.31 generalized global pattern of surface wind in July. ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇൻ മെഷറിങ് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം, കാരണം നമുക്കൊരു ഫിഗറും കൂടി പറയാനുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെഷറിങ് റെയിൻഫോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് ഈ സെക്ഷനിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. Figure 1.32 monsoon winds and upper air circulation, summer and winter. Figure 1.32 monsoon winds and upper air circulation, summer and winter. Low pressure, ITCZ, Himalayas, SC monsoon, SW monsoon, overhead sun, SC trades, equator, SC monsoon,
SC monsoon, SC monsoon. High pressure holds latitudes. High pressure holds latitudes. High pressure, high pressure, high pressure. NW monsoon, NW monsoon, NW monsoon. Himalayas, Himalayas. Any monsoon, any monsoon, any monsoon. ATC-Z, ATC-Z. Equator, equator, equator. SC trades, SC trades. NW monsoon, NW monsoon. Overhead sun, overhead sun. SC trades, SC trades, SC trades. Low pressure, low pressure, low pressure. Overhead sun, overhead sun. Higher pressure, higher pressure, higher pressure. Figure 1.32 monsoon winds and upper air circulation summer and winter. Low pressure, low pressure, low pressure. ITC-Z, ITC-Z. SC monsoon, SC monsoon. Himalayas, Himalayas, Himalayas. SW monsoon, SW monsoon. Overhead sun, overhead sun. SW monsoon, SW monsoon. Or equator, equator. SC trades, SC trades, SC trades. SC monsoon, SC monsoon. High pressure, host latitudes, high pressure, host latitudes. High pressure, high pressure, high pressure. NW monsoon, NW monsoon. Himalayas, Himalayas. Any monsoon, any monsoon. ITC-Z, ITC-Z. Equator, equator. SC trades, SC trades. NW monsoon, NW monsoon, NW monsoon. NW monsoon. Low pressure, low pressure, low pressure. Overhead sun, overhead sun, overhead sun. Higher pressure, higher pressure, higher pressure. Figure 1.32 monsoon winds and upper air circulation. Figure 1.32 monsoon winds and upper air circulation summer and winter. ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് മെഷർ റെയിൻഫാൾ. ഈ ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. മെഷറിംഗ് റെയിൻഫാൾ, മെഷറിംഗ് റെയിൻഫാൾ. Rainfall is measured in various ways. The most commonly used instrument is the rain gauge. It is cylinder with a narrow tube inside and a funnel on top. Rain falls into the funnel and flows into the tube, where it is measured with a special ruler. A network of rain gauges is used to measure the annual precipitation of a region. Rainfall is measured in various ways. The most commonly used instrument is the rain gauge. It is a cylinder with a narrow tube inside and a funnel on top. Rain falls into the funnel and flows into the tube, where it is measured with a special ruler. A network of rain gauges is used to measure the annual precipitation of a region. In winter or in the wet season, the gauges are placed about 15 km apart. In summer or in the dry season, they are set closer together because summer showers occur in narrow bands. The gauges are generally used on level ground. The total precipitation collected periodically throughout the year in all the gauges represents the annual precipitation. Other instruments measure the intensity of rainfall, that is, the rate of rainfall within a certain period, usually an hour. A weighting type gauge may be used. This instrument has a bucket into which the rain falls.
The bucket stands on a platform attached by springs to a scale. The weight of the rainwater pushes the platform down. The bucket stands on a platform attached by springs to a scale. The weight of the rainwater pushes the platform down. The weight of the rainwater pushes the platform down. The movements of the platform are recorded and stored in digital form and processed by a computer. In some cases, meteorologists, scientists who study weather measure rainfall with a radar. This electronic instrument sends out radio waves that are reflected by raindrops. The reflected waves called echoes. Echoes appear on a screen as spots of light. The brightness of the echoes depends chiefly on the size and number of raindrops. The echoes indicate the amount and intensity of rainfall. The radar measures scattered showers missed by rain gauges, which are too far apart to measure precipitation in all places. The radar measures scattered showers missed by rain gauges, which are too far apart to measure precipitation in all places. മെഷറിൻ റെയിൻഫോൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഇൻ റെയിൻഫോൾ ആണ്. വേരിയേഷൻസ് ഇൻ റെയിൻഫോൾ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടെറിട്ടറി വിൻസ് പറയാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻസിൽ ബാലൻസ് ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. വേരിയേഷൻസ് ഇൻ റെയിൻഫോൾ. Variations in rainfall. Variations in rainfall. Rainfall is affected by a variety of factors such as latitude, large bodies of water, land features, air currents, and cities. These factors largely determine the variations in rainfall that occur throughout the world. Rainfall is affected by a variety of factors such as latitude, large bodies of water, land features, air currents, and cities. These factors largely determine the variations in rainfall that occur throughout the world. In general, rain falls more frequently in latitudes near the equator than in those close to the poles. At the equator, the intense heat of the sun causes large amounts of moisture to evaporate in the warm air. The polar regions receive little sunlight, so the air there is too cold to hold much moisture. Areas near large bodies of water get more rain than areas in the dry interior of a continent. The larger amount of rainfall results from the evaporation of moisture from nearby sources of water, including oceans, lakes, and irrigation systems. The lack of rain in the deserts of West Central Asia is mainly due to their great distance from the sea. Places on the windward slopes of mountains generally have more rain than areas at a lower elevation. The slopes help to produce rain by lifting warm, moist air to a higher altitude. There, the air cools, forming clouds and then rain. Most of the slopes away from the wind are dry because the wind carries little moisture across the tops of the mountains. In Asia, the southern slopes of the Himalayas receive 510 1,500 cm of rain annually, but the northern slopes of the Himalayas average less than 25 cm of rain a year. In Asia, the southern slopes of the Himalayas receive 510 1,500 cm of rain annually, but the northern slopes of the Himalayas average less than
25 cm of rain a year. അപ്പോൾ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ റെയിൻഫോൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ടെറിട്ടറി വിൻഡ്സ് നോക്കാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡ്സിൽ ടെറിട്ടറി വിൻഡ്സ്. Territory winds corresponding with the seasonal variations in temperature and pressure over land and water. Diurnal changes occur, which exercise a similar but more local effect, especially in the summer. The land is warmer than the sea by day and colder than the sea by night. The variations of pressure thus induced evoke a system of breezes directed landward during the daytime and seaward at night. This land and sea breezes penetrate to distance of about 50 km, about 30 mi, on and off the shore. Similar daily changes in temperature occur over irregular terrain and cause mountain and valley breeze. Other winds induced by local phenomena include whirlwinds and winds associated with thunder storms. The Chinook is a hot dry wind on the east or leeward side of the Rocky Mountains, North America. As these winds descend from the mountains, they are pressed down and get heated. Similar winds on the north of the Alps, Europe, are called foehn. The air loses its moisture as it rises to the mountain top. It is heated by compression as it comes down the other side of the mountain. These winds often bring rapid temperature changes. The Sirocco is a hot, moist wind that blows from the Sahara Desert and moves eastwards across the Mediterranean Sea. It occurs frequently during the spring in European countries on the north side of the Mediterranean Sea. A sirocco may pick up moisture as it crosses the Mediterranean and arrive at European shores as a warm, damp wind. As it moves north, it produces fog and rain. Some siroccos carry desert dust. When a dry sirocco blows, fine sand darkens the sky. The wind burns the skin and parches the throat. The term sirocco is sometimes applied to any unseasonably warm south winds in the Mediterranean region. The term sirocco is sometimes applied to any unseasonably warm south winds in the Mediterranean region. Solano is a similar type of wind blowing from the Sahara towards the Iberian Peninsula. The harmattan is a cool, extremely dry wind that forms over the Sahara and blows westward or southwestward to the African coast. It blows during the dry season from December to February. The harmattan is relatively cool because the Sahara is cool at that time of year. Many harmattans carry great quantities of fine dust from the Sahara. The turbulence in well-developed harmattans can be dangerous to aeroplanes. The
Turbulence in well-developed harmattans can be dangerous to aeroplanes. The harmattan is a cool, extremely dry wind that forms over the Sahara and blows westward or southwestward to the African coast. It blows during the dry season from December to February. The harmattan is relatively cool because the Sahara is cool. At that time of year, many harmattans carry great quantities quantities of fine dust from the Sahara. The turbulence is well-developed harmattans can be dangerous to aeroplanes. The Lu is a strong. The Lu is a strong, hot and dry wind that blows sometimes in the months of May and June from the west in the plains of northern India and Pakistan. The Lu is a strong, hot and dry wind that blows sometimes in the months of May and June from the west in the plains of northern India and Pakistan. It is it is characteristic of causing strokes to people as the temperature invariably ranges between 45 degrees Celsius and 50 degrees Celsius. The Bora is a cold, dry wind blowing outwards from Hungary to the north of Italy. This cold and gusty wind blows down from the mountains into the northern areas in autumn and winter. The Mistral is a very cold wind. The Mistral is a very cold wind which blows down from the plateau of central France. Mistral is a swift, dry, cold, northerly wind that blows down from the western Alps and the plateau of southern France and out over the Mediterranean. The cold, heavy air from the highlands moves faster as it approaches the warmer, lighter air over the sea in winter. This causes gusty, strong winds as the cold air sinks to the level of the sea and the warm air rises above it. The mistral may cause extensive frost damage to plants. This is especially bad for the vineyards of southern France. The Mistral often blows for 100 days a year. Punas are cold, dry winds blowing down towards the western side of the Andes. The Mistral is a very cold wind which blows down from the plateau of central France. Mistral is a swift, dry, cold northerly wind that blows down from the western Alps and the plateau of southern France and out over the Mediterranean. The cold, heavy air from the highlands moves faster and faster as it approaches the warmer, lighter air over the sea in winter. This causes gusty, strong winds as the cold air sinks to the level of the sea and the warm air rises above it. The mistral may cause extensive frost damage to plants. It is especially bad for the vineyards of southern France. The mistral often blows for 100 days a year. Punas are cold, dry winds blowing down towards the western side of the Andes. Punas are cold, dry winds blowing down towards the western side of the Andes. നമ്മൾ ടെറിട്ടറി വിൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻസിൽ ടെറിട്ടറി വിൻസോടുകൂടി ടോപ്പിക് അവസാനിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം. ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് precipitation. Humidity and precipitation. Humidity and precipitation.
Vapor in the atmosphere has an important relation to climate. Water vapor is always present in the air. When water vapor is condensed under varying atmospheric conditions, it forms clouds, dew, rain, and snow. Vapor is the term applied to the gaseous state into which solids and liquids passes when they are heated. In a technical sense, both oxygen and steam are vapors. It is customary, however, to make a distinction between gases and vapors. Gases such as oxygen remain gases when compressed at ordinary temperatures. Vapors such as steam resume their liquid or solid state under high pressure at ordinary temperatures. The process of converting a substance from solid or liquid form into a vapor is called vaporization. Vaporization, evaporation, and boiling of liquids are forms of vaporization. In evaporation, the change to vapor takes place slowly. In boiling, it occurs very rapidly. The formation of vapor directly from a solid state is called sublimation. Moisture in the air is in the form of water vapor. Water vapor enters the atmosphere when water evaporates from oceans, lakes, rivers, and moist soil. Plants also give off water vapor. The amount of moisture in the air is known as humidity. The more moisture in the air, the higher the humidity. The humidity of the air depends on temperature and location. Warm air can hold more water vapor than cool air. The lower air over the oceans is almost always filled with vapor, but the air over a desert may be very dry. The amount of humidity also varies with the weather. The air is usually less humid on clear days than it is on cloudy days. If the air becomes cold enough, the water vapor begins to change to tiny water droplets or ice crystals. The water vapor begins to change to tiny water droplets or ice crystals. This process is called condensation. The temperature at which water vapor begins to condense is the dew point. Beads of water form on the outside of a cold glasses because the air near the surface of the glasses is cooled below the dew point. At the dew point, the relative humidity of the air is 100%. Relative humidity is the amount of water vapor the air actually contains at a certain temperature compared with the amount it could contain at that temperature. When the relative humidity reaches 100%, the air is holding as much moisture as possible. Sometimes, when it rains, the relative humidity is less than 100% near the ground but is slightly more than 100% in the clouds above. As air rises, its temperature decreases. Clouds form when large masses of moisture air rises and are cooled below the dew point. Every cloud consists of air filled with countless water droplets or ice crystals. Rain or snow is produced after these droplets or crystals become heavy enough to fall out of the clouds. Fog is simply a cloud near the Earth's surface. Detailed information of these terms have been provided later in this section. Rain or snow is produced after these droplets or crystals become heavy enough to fall out of the clouds. Fog is simply a cloud near the Earth's surface. Detailed information of these terms have been provided later in this section.
Rain or snow is produced after these droplets or crystals become heavy enough to fall out of the clouds. Fog is simply a cloud near the Earth's surface. Detailed information of these terms have been provided later in this section. അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് precipitation ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ട് പറയാൻ. ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. സൈഡിൽ തന്നെ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, നമുക്കിനി അത് നോക്കാം. ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് precipitation ഒക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്ത ടോപ്പിക്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ്. നമ്മളെ സ്പോട്ടിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ടെറിട്ടറി ഇവൻസിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വേർഡ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റെയിൻഫാൾ ഓവർ ടൈം. Distribution of rainfall over time. Rainstorms of the cyclonic type may continue for days as moderate or light rainfall. Such rainfalls are a boon to farmers because much of the rainwater soaks into the ground, where it supports plant growth. However, a cyclonic storm may produce heavy rainfall at times. When rainfall so rapidly that most it runs off the ground surface directly into streams. It may wash away topsoil and damage crops. Even worse, the streams may not be able to store and discharge the volume of water delivered to them in so limited period of time. As a result, they overflow their banks and damaging floods ensue. As a result, they overflow their banks and damaging floods ensue. Distribution of rainfall over time ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ടോപ്പിക് distribution of rainfall over area. Distribution of rainfall over area. A flood is usually the immediate consequence of a storm. In the United States, hydrologists have studied the records of several thousand great storms. Their studies reveal that the average depth of rainfall is highest at the center of a storm and decreases with distance from the center. A flood is usually the immediate consequence of a storm. In the United States, hydrologists have studied the records of several thousand great storms. Their studies reveal that the average depth of rainfall is highest at the center of a storm and decreases with the distance from the center. For mountainous areas, hydrologists have drawn isoheights or lines on a map that connect places that receive the same amount of rainfall during a storm. They have found that the isoheightal pattern of a storm in a mountainous area is influenced by the elevation aspect, exposure to the storm, and the orientation, compasses direction of the more rugged features of the landscape. They have found that the isoheightal pattern of a storm in a mountainous area is influenced by a elevation aspect, exposure to the storm, and orientation, compasses direction of the more rugged features of the landscape. A distribution of rainfall over area നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഹ്യൂമിഡിറ്റി. Humidity is the moisture content of the atmosphere. The atmosphere always contains some
moisture in the form of water vapor. The maximum amount depends on the temperature. The amount of vapor that will saturate the air increases with a rise in temperature. At 4.4 degrees Celsius, 454 kg of moist air contains a maximum of 2 kg of water vapor at 37.8 degrees Celsius. The same amount of moist air contains a maximum of 18 kg of water vapor when the atmosphere is saturated with water. The level of discomfort is high because the evaporation of um, perspiration with its attendant cooling effect is impossible. Humidity is measured with a hygrometer. Humidity is measured with a hygrometer. Humidity is specified in several different ways. The weight of water vapor contained in a volume of air is known as the absolute humidity and is expressed in grams of water vapor per cubic meter. The ratio of the weight of water vapor to the total weight of air, including the water vapor, is known as the specific humidity. The ratio of the weight of water vapor to the weight of dry air with the water vapor removed is known as the mixing ratio. Both the specific humidity and the mixing ratio are expressed in grams of water. Vapor per kilogram of air. Vapor per kilogram of air. If air expands or contracts, its absolute humidity changes, but its specific humidity and mixing ratio do not change. Relative humidity given in weather reports is the ratio between the actual vapor content of the air and the vapor content of air at the same temperature. Saturated with water vapor, if the temperature of air rises and no change occurs in its vapor content, then the absolute humidity remains the same, but the relative humidity is lowered. A fall in temperature increases the relative humidity. If air cools to the point that its relative humidity reaches 100%, then the air is saturated and cannot hold any more water vapor. The air is said to have reached its dew point. If the air cools any further, then some of the water vapor will condense. If the air is adjacent to the ground, the extra moisture will condense as dew or frost. Above the ground, the extra moisture will condense into cloud droplets or ice crystals and form clouds or fog. Under proper conditions, rain, snow, sleet, or hail may fall from clouds. If the air is adjacent to the ground, if the air is adjacent to the ground, the extra moisture will condense as dew or frost. Above the ground, the extra moisture will condense into cloud droplets or ice crystals and form clouds or fog. Under proper conditions, rain, snow, sleet, or hail may fall from clouds. ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള ടോപ്പിക് നോക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്നോ ആണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്നോ in 1936 Ukikiro Nakaya. In 1936, Ukikiro Nakaya, a Japanese physicist, produced the
first artificial snow in laboratory during the 1940s. Vincent J. uh, Schaefer, Vincent J. Schaefer, and several other American scientists developed methods for artificially making snow outdoors. Clouds containing supercooled water are seeded with artificial ice nuclei such as silver uh, iodide and metal dihyde crystals. Dihyde crystals. In some cases, such as seeding agents as dry ice pellets or liquid propane are used. Also, uh, spe- special special machines are used to produce limited amounts of artificial snow for uh, sky slopes and trails. Sky slopes and trails. Also, special machines are used to produce limited amounts of artificial snow for sky slopes and trails. In 1936, Ukikero Nakaya, a Japanese physicist, produced the first artificial snow in laboratory during the 1940s. Vincent J. Schaefer and several other American scientists developed methods for artificially making snow outdoors. Clouds containing, sorry, artificial snow നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. ഫാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കണ കാരണോണ്ട് പേജ് ആകെ പറന്നു പോയിന്. അതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ദയവേദം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്നോ ഇൻ 1936 Ukikero Nakaya, a Japanese physicist, produced the first artificial snow in laboratory during the 1940s. Vincent J. Schaefer and several other American scientists developed methods for artificially making snow outdoors. Clouds containing supercooled water are seeded with artificial ice nuclei such as silver iodide and metal dihyde crystals. In some cases, such seeding agents as dry ice pellets or liquid propane are used. Also, special machines are used to produce limited amounts of artificial snow for sky slopes and trails. Also, special machines are used to produce limited amounts of artificial snow for sky slopes and trails. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്നോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് ഫ്രോണ്ടോജീനിസിസ് ആൻഡ് ഫ്രോണ്ടോലൈസിസ്. ഫ്രോണ്ടോജീനിസിസ് ആൻഡ് ഫ്രോണ്ടോലൈസിസ്. ഫ്രോണ്ടോജീനിസിസ് ആൻഡ് ഫ്രോണ്ടോലൈസിസ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്നോയിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രോണ്ടോജീനിസിസ് ആൻഡ് ഫ്രോണ്ടോലൈസിസ്. ഫ്രോണ്ടോജീനിസിസ് ആൻഡ് ഫ്രോണ്ടോലൈസിസ്. The process
സോറി, നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓഫായി പോയി. എന്തുമാത്രം സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ. സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലാസ് എടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫ്രണ്ടോജീനിസിസ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ടോലൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തത്. ഈ ടോപ്പിക്ക് മൈക്ക് ഓഫായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിൽ മൈക്ക് ഓഫായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കും. എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല, നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ വീഡിയോ. നമ്മൾ മൈക്ക് കുറേ ദിവസം മുന്നേ ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഓഫായി പോയത്. എന്തായാലും നമ്മൾ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ടോപ്പിക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് പറയാം. കണ്ടൻസേഷൻ, ക്ലൗഡ്സ്, ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എഫക്ട്സ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ്, ഹൈ ക്ലൗഡ്സ്, മിഡിൽ ക്ലൗഡ്സ്, ലോ ക്ലൗഡ്സ്, ക്ലൗഡ്സ് വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. പിന്നെ ഒരു ഫിഗറാണ്, ഫിഗർ 1.33, ക്ലൗഡ് ടൈപ്സ്, precipitation, types of precipitation, how snow forms, conventional precipitation, orographic precipitation, orographic precipitation, cyclonic precipitation, പിന്നെ സ്ലീറ്റ്, റെയിൻസ്. ഈ ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോഗ്രഫിയിൽ ജനറൽ ജോഗ്രഫി. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക. ഈ വീഡിയോയിൽ അത്യാവശ്യം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മിക്ക ടോപ്പിക്സിലും. അപ്പോൾ തെറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരു പ്രത്യേകം നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം, ദയവേതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ, സോങ്സും എഫക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യുക. വളരെ നല്ല വീഡിയോസാണ്, ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഏവിസം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊക്കെ ഫ്രഷ്നെസ് വരുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത്. വളരെ നല്ല വീഡിയോസാണ്. നമ്മൾ എഫക്ട്സ്, ഡിഫറെൻ്റ് എഫക്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സെയിം സോങ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിക്സുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടോപ്പിക്സൊക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻ്റ് എഫക്ട്സ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോങ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. നമ്മൾ വീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ എഡിറ്റർ, VN വീഡിയോ എഡിറ്റർ, പിന്നെ വീഡിയോ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ എഡിറ്റർ, ഇൻഷോട്ട്, അങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോസ് വെച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. വീറ്റ വീഡിയോ എഡിറ്റർ വെച്ചിട്ടും VN വീഡിയോ എഡിറ്റർ വെച്ചിട്ടും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല എഫക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യണം. ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും താല്പര്യപ്പെടും. അത്രയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് വീഡിയോസിന്. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാവണമെന്നില്ല. കാരണം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയി വരും എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല. അത് ഓരോരുത്തരും വാച്ച് ചെയ്യണനുസരിച്ചിരിക്കും. അത് ഞാൻ പറയുന്നുമില്ല, ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നല്ല പോലെ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. നമ്മളത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ്. എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, സമയമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ വീഡിയോസ് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്.
നിങ്ങളുടെ ദയവായിട്ടുള്ള സഹകരണമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഷോ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ വീഡിയോ ഷോ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ എടുത്തേക്കണ വീഡിയോ നമ്മൾ സൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ സോങ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അത് വേറെ വീഡിയോസായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതും ഞാൻ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം. അത് വേറെ ഒരു ലെവലാണ് ആ വീഡിയോസ്. കാരണം ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക. പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിനായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതെൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ സോങ്ങും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അറിയാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോറി, മൈക്ക് ഓഫായി പോയി. സൗണ്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സും സോങ്സും യൂസ് ചെയ്ത് വീഡിയോ എഡിറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് CCTക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സും കൂടിയും നമ്മളതിൽ കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഷോ എഡിറ്ററും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് CCTക്ക് വേണ്ടി നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പം എന്തായാലും ഇതുവരെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഷോ യൂസ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നേരം വെളുക്കാറായി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രഭാതം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു CCT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CCT എക്സാമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഡേ ആൻഡ് ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. സ്വീറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.